Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute bin ich tatsächlich mal digital unterwegs und zwar im Tabletop Simulator. Und das hat auch einen Grund, weil die beiden Jungs, die jetzt hier mit mir im Tabletop Simulator sind, Brandon und Bernie von Dead Alive Games, sitzen nicht in Deutschland, sondern in Amerika, beziehungsweise genau gesagt in San Francisco. Dead Alive Games hat momentan ein Kickstarter-Projekt am Laufen. Das Spiel, das die machen, heißt Omicron Protocol. Und nachdem ich das Spiel kürzlich schon mal in einem Video von mir kurz angeteasert und vorgestellt hatte, haben die beiden mich kontaktiert und mir angeboten, doch einfach mal eine Runde mit mir zu spielen und mir die Regeln so ein bisschen zu erklären, sodass ich euch auch die Regeln so ein bisschen erklären kann. Wir haben das jetzt folgendermaßen gemacht, weil die beiden kein Deutsch können, haben wir uns auf Englisch unterhalten und ich habe da womöglich immer versucht zu übersetzen. Und damit jetzt nicht, also die von euch, vor allem die auch Englisch können, nicht immer alles doppelt hört, habe ich einfach jetzt mal für diese deutsche Version bei den Regelerklärungen, die wir am Anfang vor dem Match haben, die englischen Texte rausgelassen. Das heißt, das, was Bernie mir erklärt, hört man nicht, sondern man hört nur meine Übersetzungen. Und im weiteren Verlauf, dann während wir das Match spielen, reden wir dann beide, also ihr hört dann Englisch und Deutsch, nur damit ihr da nicht verwirrt seid. Aber ich schätze mal, ihr werdet ganz gut folgen können, weil das Spiel ist ziemlich gut strukturiert. Und wenn euch die englische Originalversion interessiert, also wenn euch interessiert, was Bernie erzählt hat, dann aber ohne meine Übersetzungen größtenteils, dann gibt es auch noch eine zweite Version von diesem Video, die ich extra für ein internationales Publikum aufgenommen habe. Die wird gleichzeitig mit diesem Video hochgeladen auf meinem Kanal. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch noch mal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Spiel. Und ich sage Hallo an Brandon und Bernie. Oh, hello. Hi there, nice to be here. Also wir spielen jetzt die die kurze Version, wo man nur zwei Charaktere hat und eben keine 4 Charaktere, wie man es normalerweise im Spiel hat. Normalerweise wählt man eben aus der Auswahl an Figuren, die man hat, pro Fraktion, wählt man einfach 4 Stück aus. Es gibt auch eine längere Version, also ein Video, wo die beiden Jungs das Spiel live spielen, also nicht im Tabletop Simulator. Da spielen sie mit 4 auf jeder Seite. Wir spielen jetzt das erste Szenario aus der Story. Das Ganze hat Story-Szenarios und die Story ist im Prinzip so eine, momentan so eine, intra-apokalyptik ist Yes. isn't it? Yeah. Also es passiert momentan die Apokalypse und wir sind im Jahr 2050. Die meisten Menschen haben so basic kybernetische Implantate. Und ziemlich viele Leute sind verrückt geworden, im Prinzip. Und die Stadt, in der das Ganze spielt, ist hermetisch abgeregelt, isoliert von außen. Und jetzt im ersten Szenario haben unsere Protagonisten ein Signal bekommen von außen, das ihnen sagt, Leute, wir können euch helfen, aber ihr müsst von diesen verrückt gewordenen Leuten, von diesen Sims, die müsst ihr scannen. Und die Daten, die ihr gescannt habt von deren Implantaten, müsst ihr hier in der Mitte eben hochladen, damit die verwertet werden können. Ich spiele die Peacemaker und jede Fraktion hat eben hier diese Fraktionskarte, wo die Spezialfähigkeiten der Fraktion draufstehen und auch wo man Szenariopunkte vermerken kann. Die Spezialfähigkeit meiner Peacemaker ist eben die Marksmanship-Fähigkeit, das heißt, sie sind besser im Schießen. Das sind halt die Sicherheitskräfte, die hier gerade versuchen, noch die Ordnung zu bewahren. Und jede Fraktion hat dann noch eine Extraordinary Tactic, also quasi so ein Ultimate, das sie einmal pro Spiel benutzen können. In meinem Fall ist das Firing Line, also Feuerlinie. Das heißt, mehrere Charaktere, die zusammenstehen, können dann gemeinsam noch eine spezielle Fernkampfattacke machen, die ebenfalls auch besser oder beziehungsweise mehr Schaden macht. Und die Fähigkeit ist sehr mächtig, deswegen darf man die nur einmal pro Spiel einsetzen. Okay. Great. Since we're playing 2 characters, you can just pick 2. Like I did right here. Okay, I think I will just pick the top 2, which I just drew from the characters. Okay. So the sniper and the shotgun. Yep. All right, Bolt and Buck. Both start with B. Yeah. Ja, also wir vereinfachen jetzt hier gerade ein bisschen die Aufstellung und sowas, einfach damit es schneller geht, damit das besser zeigen kann. Bolt ist hier der Charakter, das ist mein Sniper. Die hat eine Spezialfähigkeit, mit der sie am Anfang des Spiels direkt in Deep Cover ist. Das heißt, also sie ist hidden, versteckt, bis sie selbst schießt, kann sie nur anvisiert werden, wenn der Gegner nicht näher als 3
Hexes ist. Sie hat eben die Sniper-Shot-Fähigkeit, das heißt, sie kann sich nur bewegen, nachdem sie geschossen hat. Sie kann sich nicht bewegen und dann schießen. Normalerweise hat man in jeder Runde 8 AP, also Aktionspunkte. Wir nehmen jetzt aber nur 5, weil wir eben die kleine Version mit 2 Figuren pro Seite spielen. Das Spiel ist darauf ausgerichtet, dass es sehr gestreamlined ist, dass man es relativ schnell spielen kann und dass man eben jetzt auch nicht so der super erfahrene Wargamer sein muss, damit man das Ganze erfolgreich spielen und verstehen kann. Die Stats, die wir hier oben sehen, sind Walk, Run, Attack, Dexterity und Luck, also Laufen, Rennen, Attackieren, Geschicklichkeit und Glück. Jede Fraktion, jede Seite bekommt pro Runde eine Anzahl Aktionspunkte. Also wir haben jetzt 5, normalerweise hat man 8. Und diese kann man ausgeben für die Charaktere. Und wenn alle Charaktere einmal aktiviert waren, dann ist eine Runde vorbei. Man kann auch mehrere Aktionspunkte für einen Charakter ausgeben. Es gibt bloß bestimmte Aktionen, die man nur einmal machen kann. Wie zum Beispiel Laufen. Man kann die normale für 0 Aktionspunkte kann man einmal pro Aktivierung laufen oder man kann einmal rennen. Gehen verursacht auch keine Geräusche, das wird später wichtig für die Sims. Und Rennen verursacht hingegen Geräusche. So kann man eben, ja, so gibt man seine Aktionspunkte dann nachher aus, auch für Aktionen, für Attacken und sowas. Okay, also die Sims, wenn die sterben oder wenn die ausgenockt werden, die sterben nicht so richtig, dann lassen die eben diese Cybernetics fallen und die kann man eben auch beim Laufen als freie Aktion aufsammeln. Wenn man attackieren will, dann braucht man die Attack und Dexterity, also Angriffs- und Geschicklichkeitsstats. Und zwar wirft man eine Anzahl von Würfel gleich dem Attack-Wert. Und als Zielwert muss man immer den Dexterity-Wert des Gegners treffen. Das heißt, in dem Fall, Lucky würde, wenn er attackieren würde, 4 Würfel werfen. Und wenn er sich selber treffen müsste, was sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn er sich selber treffen müsste, dann müsste er 5 werfen, um Erfolge zu erzielen. Und diese Erfolge, die werden dann ausgegeben. Das Attackieren funktioniert folgendermaßen. Man wirft, wie gesagt, die Anzahl der Würfel, die man als Attackenwert hat als Zielwert die Dexterity vom Gegner. Er ist jetzt einfach mit Fuck nach vorne gegangen, hat mit seiner Nahkampfwaffe attackiert. Es gibt Nahkampf- und Fernkampfattacken. Und bei Fernkampfattacken steht dann auch hier die Reichweite. Und dann hat er seinen Attackenwert genommen, also in dem Fall 6 Würfel und einen der Sims attackiert. Die Sims haben immer einen Dexterity-Wert von 3, das heißt, sie werden immer auf die 3 getroffen. Und dann hat er 1, 2, 3, 4, 5 Mal getroffen. Und diese Anzahl von Treffern, das ist dann wie eine Währung, die man ausgeben kann, um verschiedene Ergebnisse zu erzielen. Also man kann hiermit Schaden verursachen, das sieht man dann hier bei der Waffe. Das heißt, man könnte zum Beispiel wir haben hier 4 Erfolge, könnte man zum Beispiel ausgeben, um 3 Schaden zu verursachen. Oder man kann die Ergebnisse ausgeben, um zusätzliche aktive Fähigkeiten auszulösen. Wer schon mal Guild Ball gespielt hat, den kommt die Mechanik vielleicht ein bisschen bekannt vor. Das ist auf jeden Fall was, das ich da auch schon gesehen habe, aber es funktioniert natürlich hier noch ein bisschen anders, aber bloß damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Man kann nur einmal pro Attacke Schaden kaufen. Das heißt, man könnte nicht einmal 1, dann 2, dann 4 Schaden kaufen, sondern man muss sich dafür für einen der Schadensformen entscheiden. Hier im Bereich der aktiven Fähigkeiten gilt genau das gleiche wie beim Schaden auch. Beziehungsweise es funktioniert ein kleines bisschen anders. Man kann, wenn man genug Erfolge hat, die man ausgeben will, dann kann man beliebig viele von diesen Fähigkeiten eben kaufen. Wobei man darauf achten muss, dass man jede einzeln benannte Fähigkeit nur einmal kaufen kann. Das heißt, man kann nur einmal Stun, einmal Shift und so weiter kaufen. Aber man könnte zum Beispiel mit einer Attacke, wenn man genug Erfolge hat, könnte man einmal einen Schaden machen, dann könnte man das Ziel stunnen und dann könnte man es mit Shift noch ein Feld bewegen zum Beispiel. Also man kann die Aktion sehr, sehr frei und beliebig miteinander kombinieren, auch sehr, sehr mächtige Kombos mehr oder weniger damit auslösen. Hier hat man noch so eine kleine Hilfe auf den Karten. Bei den verschiedenen Fähigkeiten sind diese Symbole. Überall, wo dieses kleine S ist, da findet man das ist eine allgemeine oder Standardregel, die eben sich die verschiedenen Modelle teilen. Das findet man im Regelbuch oder halt direkt hier auf dieser Referenzkarte. Das ist einfach ganz nett markiert, damit man gleich weiß, dass es nicht hier vermerkt, weil alle anderen Fähigkeiten, die eben dieses S-Symbol nicht haben, die sind auch auf der Karte abgedruckt und komplett beschrieben. Finde ich immer tatsächlich sehr schön. Und zusätzlich die Fähigkeiten, die eben dieses kleine
dieses kleine Symbol haben, dieses blaue, lilane Symbol. Das sind kybernetische Fähigkeiten, die können nur von Figuren oder von Charakteren eingesetzt werden, die kybernetische Implantate haben. Und manche davon haben eben auch eine Relevanz für bestimmte Szenario-Effekte oder Gegenstände oder sowas, die eben spezifisch auf kybernetische Fähigkeiten referenzieren. Momentan haben auf dem Spielfeld sämtliche Figuren, sämtliche Charaktere kybernetische Implantate, weil das eben sehr weit verbreitet ist in der Welt von Omicron Protocol. Außer Lucky, der hat tatsächlich keine. Es gibt ein paar Fähigkeiten, wie hier in diesem Fall Hyper Aware. Die haben daneben noch so eine kleine Aktionspunktekosten vermerkt. Das heißt, dass man hier in diesem Fall auswählen kann, ob man die Fähigkeit über eine Attacke triggert oder ob man eben einen Aktionspunkt ausgibt, um sie sicher auszulösen. Das haben nicht alle Fähigkeiten, wie zum Beispiel Cyberblast. Da muss man eine Attacke für durchgeführt haben und die entsprechenden Erfolge dafür ausgeben, also in diesem Fall 5. Und aber eben bei dieser Fähigkeit ist es nicht so, da kann man sich selber entscheiden. Jeder Charakter hat noch mindestens eine passive Fähigkeit, die eben einfach permanent gilt und ihm Boni gibt. Wir reden jetzt über die Sims, also diese neutrale Fraktion quasi, die im Spiel immer dabei ist. Die werden angezogen, indem man Geräusche macht, weil die meisten Aktionen, die man machen kann, haben einen Geräuschwert, also Noise-Wert. Das sieht man hier zum Beispiel bei der Attacke oder die Pistole und sowas. Jedes Mal, wenn man diese Aktion durchführt, dann generiert man Geräusche. Die kann man hier mit so einem Würfel markieren bei dem Charakter. Und die Sims aktivieren immer, nachdem ein Charakter aktiviert hat. Das heißt, es geht immer, ich bin dran, dann sind die Sims dran, dann kommt die andere Fraktion, dann kommen wieder die Sims und so weiter und so weiter. Und nach jeder Aktivierung wird gecheckt, ob irgendwelche Sims in Reichweite was gehört haben von dem, was hier gerade passiert ist. Also in diesem Fall hier zum Beispiel gehen wir mal davon aus, dass Thug 4 Noise generiert hat, 4 Geräusche generiert hat. Dann wird geguckt, okay, 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier diese 3 Sims wären alle in Reichweite und die haben alle was gehört. Und das heißt, dass ich als Gegner, weil gerade Thug dran war, diese Sims aktivieren kann und mit denen was machen kann. Die haben feste Stats, normale Stats, die können sich 2 Felder bewegen und können auch attackieren. Und wenn ich sie bewege, ich muss sie immer näher an die Geräuschquelle dran bewegen, als sie vorher waren. Das heißt, ich könnte sie zum Beispiel einfach ein Feld bewegen oder ich könnte den hier 2 bewegen, dann ist er auch näher an der Geräuschquelle dran. Aber ich muss sie eben auf näher dran bewegen. Ich muss sie nicht in Kontakt bewegen, aber ich kann sie natürlich auch in Kontakt bewegen und könnte dann entsprechend auch attackieren. Das hat dann natürlich auch eine gewisse taktische Relevanz, wie ich die platziere, weil die sind eben nicht nur zum Angreifen gut, sondern sind ja auch Missionsziele und so weiter. Wenn ein Sim im direkten Kontakt mit einem Modell endet, egal ob es das eigene oder ein gegnerisches ist, dann muss er attackieren. Sims attackieren immer mit 2 Würfeln und funktioniert genauso wie bei normalen Charakteren auch, nur dass sie keine Spezialfähigkeiten haben, sondern für jeden Erfolg, den sie erzielen, also jedes Mal, wenn sie die eigene Dexterity treffen, dann verursachen sie einen Schadenspunkt. Und man handelt eben alle Sims ab, nacheinander, also bewegt sie, attackiert, bewegt, attackiert, bewegt, attackiert, bis alle durch sind und dann ist die andere Seite dran. Am Ende der Runde werden noch weitere Sims gespawnt. Das ist auch wieder basierend darauf, wer die meisten Geräusche gemacht hat und wird auch wieder kontrolliert vom jeweils gegnerischen Spieler dann immer. Und die agieren dann auch immer gleich und attackieren gegebenenfalls auch immer gleich. Das letzte sind jetzt hier noch die verschiedenen Geländeelemente. Die geben teilweise Deckung gegen Beschuss. Es gibt Sachen wie schwieriges Gelände, wie dieses Feld hier zum Beispiel. Da zählt man einfach, wenn man sich rein bewegt oder durchbewegt, das zählt dann immer doppelt, wenn man sich bewegt. Also für jedes Feld, das man sich bewegt, zählt man quasi 2 Felder. Und das ist eigentlich soweit das, worauf man achten muss. Wie gesagt, wenn man sich zum Beispiel in diesem Feld drin befindet, dann bekommt man Deckung, aber nur von Fernkampfattacken. That's all we'll do for now, and I will introduce exceptions when it comes. All right. So we should each roll 1 die and see. That's 2. That's 2. And how does this thing roll? 6. 2. Der jetzt den Wurf gewonnen hat, also in diesem Fall Bernie,
kann entscheiden, wer anfängt. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Ab der zweiten Runde bekommt man zum Beispiel einen Aktionspunkt mehr, wenn man eben nicht als Erster aktiviert. Und außerdem bestimmt auch nachher, wer mehr oder weniger Aktionspunkte ausgegeben hat, hat Einfluss darauf, wer die nächste Runde zuerst aktiviert. Also da ist auch so ein bisschen so ein Handicap-System mit drin, das eben das ein bisschen schwieriger macht zu entscheiden, wann man zuerst oder wann man vielleicht mal nicht zuerst aktivieren möchte. Normalerweise spielt man noch mit diesen Forage-Karten. Man startet mit 2 solchen Karten. Am Anfang kann die seinen Charakteren zuweisen und man kann während einer Aktivierung Aktionspunkte ausgeben, um eben neue Karten zu ziehen. Und die kann man dann auch als freie Aktionen ausgeben. Die haben einfach zusätzliche Effekte. Das sind halt eben zusätzliche Waffen oder zusätzliche Fallen oder irgendwelche Sachen, die man eben benutzen kann. Und die lassen wir aber dieses Mal jetzt weg in diesem kurzen Spiel, weil man normalerweise mit diesem kurzen Spiel sowieso zu wenig Aktionspunkte hat, um die wirklich sinnvoll zu nutzen, beziehungsweise um neue zu ziehen. Und aber die sind eben bei dem vollen Spiel, sind die auf jeden Fall auch noch dabei. I will choose to go first. Okay, also Bernie fängt an. Er macht jetzt eine Aktion, danach wird gecheckt, ob die Sims aktivieren, dann mache ich meine Aktion. Er kann jetzt bis zu 4 Aktionspunkte ausgeben für seinen Charakter. Das ist das Maximum, was man ausgeben kann für einen Charakter. Er kann natürlich aber auch die anders verteilen zwischen seinen Charakteren. Er macht jetzt eine Charge-Aktion, also eine Anstürmen-Aktion. Das ist eine Standardaktion, die man immer machen kann. Die kostet einen Aktionspunkt und man bewegt sich bis zu seiner Run-Distanz, also die schnellere Laufdistanz, und darf dann noch eine Attacke machen. Allerdings ist der Nachteil bei der ganzen Geschichte, dass man 2 Würfel bei der Attacke verliert. Das heißt, man schlägt schlechter zu, wenn man einen Ansturm gemacht hat. Wir haben noch eine Regel, haben wir noch vergessen, die Luck- oder Glücksregel. Glück ist eine Ressource, die man aufbaut, indem man bestimmte Würfel wirft. Also wenn man zum Beispiel bei einer Attacke, sieht man hier jetzt zum Beispiel die Würfelergebnisse, nicht alle seine Ergebnisse aufbraucht, alle seine Erfolge aufbraucht, nicht will oder nicht kann, dann kann man Ergebnisse quasi auch dafür ausgeben, indem man Luck-Tokens aufbaut. Das heißt zum Beispiel hier, Lucky hat einen Luck-Stat von 3+. Das heißt, jeder Wurf von 3 oder höher, den er nicht ausgegeben hat für andere Effekte, kann er eben ausgeben, um sich einen Luck-Token aufzubauen. Und Luck kann eben benutzt werden, um zum Beispiel Würfelwürfe zu verbessern. Zum Beispiel kann man einen Luck ausgeben, um einen Würfel um 1 zu verbessern. Das ist auch kumulativ. Das heißt, man kann auch 3 Luck ausgeben, um einen Wurf um 3 zu verbessern. Und man kann außerdem Luck ausgeben, um Schaden zu heilen, glaube ich, und um Conditions zu entfernen, also negative Statuseffekte zu negieren. Jeder fängt mit einem Glück an. Alright, so he did the charge, so he spent 1 action. He did a charge, so I run. I will get to attack with only 4 dice. I'm going to attack this person over here. And I will roll. Okay, so it's a 5, 6, 2, 4. Again, every one of these sims has 3. So I only hit with 3. The reason I care is I want to get to stun. Stun is his, only cost him 2. So I'm going to spend, usually you should spend the lower ones. This 2 now causes this person to be stunned. Stun means you lose 1 dexterity. So now if I hit this person again, it'll go down to 2 instead of 3, which is easier to hit. Plus, I have this ability called Rusty's Revenge, which gives me +1 damage to any target that's stunned. And then finally, I'm going to not use this 6 and get another luck token. So I have 2 now. And that is 1 attack. Er hat jetzt seinen Erfolg ja ausgegeben für einen Stun-Effekt, damit er diesen Sim hier stunnen kann. Das reduziert seine Dexterity um 1, damit er besser getroffen werden kann. Und er hat eben eine passive Fähigkeit, mit der er mehr Schaden macht, wenn ein Ziel gestunt ist. Und einen Erfolg, den er noch hatte, hat er eben für einen Luck-Token ausgegeben, weil er den sonst nicht ausgeben wollte. Now, I did that attack. You have to think about noise. The running is 1 noise. The attack is 1 noise, even though it's a charge that only costs 1 AP. So I have just created
2 noise. So I put the noise next here. Okay. Again, you can attack as many times as you want. Each attack is 1 AP, and I can spend up to 4 AP. So I am going to attack again. I'm going to attack this one that's stunned because I only need to roll 2 or higher to hit. So, and now because it's not a charge, I can roll 6 dice again. Also er gibt jetzt noch einen Aktionspunkt aus, um nochmal zu attackieren. Und trifft jetzt auf die 2. All right. I have 5 hits. This is exactly what I want. If you look at his card again, 5 hits is this thing called Cyber Blast. Cyber Blast, if you read to the right, it's an area of effect, AoE, pulse. So that means it originates from him. Range 1, that just means every hex around him. Causes 2 noise, which will count later. All the sims are automatically knocked out. All cybernetic non-friendly characters, there's none next to me, I could shift them 2 hexes. So there's a pretty powerful ability. That's why I need to roll 5 out of 6 to get it. That's why I usually try to stun someone first. It does generate a noise for attack and 2 noise for the Cyber Blast, so I go up to 5 noise. But the good thing is these guys are gone. Ja, and now they're replaced by 3 of these. Also er hat jetzt seine 5 Erfolge, die er erzielt hat, für den Cyberblast ausgegeben. Die Fähigkeit, er hat einfach die Fähigkeit, dass einen Puls um sich rum, also innerhalb von einem Hex um sich rum, werden alle Sims automatisch ausgeschaltet. Und das hat er dann entsprechend auch gemacht. Und die sind jetzt weg und wurden eben durch diese Implantate ersetzt, die auf dem Boden liegen. I just need to track. I killed 3 sims so far. Okay. I'm just going to put a dice next to here. Once I get to 5, I get 1 point and it resets. Also er hat jetzt 3 Sims getötet und das sieht man hier auf seiner Fraktionskarte. Wenn er 5 Sims getötet hat oder Sims ausgeschaltet hat, dann bekommt er einen Siegpunkt und dann resettet das wieder. Das heißt, man muss immer die 5 auffüllen, um jeweils einen Siegpunkt zu kriegen. Yeah. Oh, yeah. And while we're there, I forgot to mention, whoever has the most points after 3 rounds wins. And you can score points by every 5 sims we just talked about. You can score points every time you knock out a character. There's no permanent death, so the character comes back whenever they're activating, and you could lose another point again if you lose that character. And then finally, the scenario objective, which was what we talked about at the very beginning, is grabbing one of those brown tokens and then going next to the computer and uploading it. Nochmal zu den Szenarioregeln, beziehungsweise wie man Punkte machen kann. Ich habe ja schon gesagt, mit jeweils 5 Sims kriegt man einen Punkt. Wenn man einen gegnerischen Charakter ausnockt, dann bekommt man ebenfalls einen Punkt. Es gibt keine permanent tote Charaktere, die kommen alle wieder, wenn sie aktivieren. Und außerdem jetzt speziell bei diesem Szenario muss man eben jedes Mal, wenn man so ein Implantat in diesem Terminal hochlädt, dann bekommt man auch nochmal einen Punkt. Und das Spiel geht 3 Runden und wer dann danach die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay, I am going to be done with Thug and save 3 of my actions for Lucky. He generated 5 noise. 5 noise pretty much means even this one is within 5. You get to control all 3, 1 at a time, and you just have to follow that rule. You can move up to 2. You have to end up at least 1 hex closer, and you have to attack anyone you end up next to. Since you're a little too far from me, you probably want to move them in ways that are beneficial for you later. Also ich darf jetzt, weil er 5 Noise generiert hat, alle 3 von diesen überlebenden Sims aktivieren, weil, die alle in Reichweite sind. Und ich kann jetzt bis zu 2 Felder bewegen. Die sind allerdings nicht nah genug dran, um an ihn ranzukommen. Deswegen möchte ich die jetzt auch irgendwie bewegen, wie sie für mich sinnvoll sind. Und ich gucke jetzt hier gerade, was ich hier alles machen kann. You should look at that. Ja. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Charakter Buck, der hat eine Template-Attacke, das heißt eine Attacke, die mehrere Felder gleichzeitig betreffen kann und die auch Sims automatisch ausschaltet. Das heißt, ich will jetzt vielleicht meine Sims in diese Form hier bringen, die hier angezeigt wird. Das muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Ich muss, wie gesagt, näher an die Geräuschquelle mich ranbewegen. Das heißt, ich muss sie alle irgendwie ein Feld bewegen, mindestens.
Das heißt, I would move this one hex. Well, I think I have to move him here. You don't have to, actually. So, You just have to be one closer, right? So this one's one closer. oh, all right. You're right. Yeah. Yes, of course. Thank you. Yep. Also ich habe den Stein bewegt. Und the last one I will move over here. Yep, that works. So that nice. they stand They're all in a suspiciously nice- close together. For no reason. No reason whatsoever. Okay, so that ends one activation, and now you pick one of your two Yeah. to go. Your noise level stays until the end of the round, or? It stays till the end of the round, and I'll tell you now that the easy way to remember is every single die on the board, even if it's one noise, will generate one Sims at the end of the round. Okay. After every die generates noise, every noise generates Sims, we will each generate two more. So 4 more total Sims still come out, even if there's no noise. Also am Ende der Runde, die Würfel bleiben bis zum Ende der Runde, die Noise-Würfel. Und jeder Würfel, der auf dem Spielfeld ist, also jeder Noise-Würfel, egal welche Zahl er anzeigt, generiert mindestens einen anderen Sim. Das heißt, wenn alle unsere Charaktere jeweils ein Noise generiert haben, mindestens, dann werden entsprechend auch 4 Sims auf dem Spielfeld erscheinen. Okay, so I will activate, what's his name? Buck. The shotgun guy. So he will go 1, 2 to There. this side, yes. And then he will use his active ability Shock Gun Yep. for 2 AP, also 2 Yep. Aktionspunkte. And I will use the right side template. Yep. Also ich benutze hier diese Schablone, das heißt, alle Charaktere sind drunter. And we have to roll characters. Aha, so it's an okay. AoE attack. You roll the number of dice that is under your enemies under your template. So you have 3 enemies under your template, you get to roll 3 dice. Each dice that you want to hit the person, you have to hit their dexterity. So they're all 3, so you just need to roll 3 or higher. But if I had, let's say, Thug is in there and Lucky's in there, one's a 2 dex, one's a 5 dex, you just have to have the dice that can hit their dex, and that counts as a hit. Also ich muss jetzt 3 Würfel werfen und muss die Dexterity wieder treffen der Charaktere, die drunter stehen. So, 1 success. Oh, you could spend luck on this too. Yeah, I think I will. Also ich benutze jetzt ein Luck, um Change den that hier. to 3. How do I change the value? So, change that to 3. Also ich Yep. wechsle jetzt Now die you 3, can dann habe ich remove 2. any 2 you want. Okay. Jetzt kann ich auswählen, wen davon ich entfernen will. Ich habe 2 getroffen, das heißt, ich kann 2 direkt entfernen, weil die Attacke automatisch ausschaltet. And I will remove this one. You can just put it on the side. I will Yeah, replace that. thank you. I this will one. throw them way off. Yeah. Okay. And you get another token sitting there. These tokens do go away at the end of the round. It's kind of like you knock them out, they woke up and crawled away. Okay. But yeah, 3 noise, nice. Ich habe 3 Geräusch verursacht, weil die Aktion 3 Geräusch verursacht. Und das war's. That was 0 AP for the move and 2 AP for the action. And I think I will leave it. Oh, I could shoot and could generate much more noise. Yeah. It might be good to leave it because Bolt is really good. Okay. So I will. Ja, also dann bin ich fertig. I'm finished for this activation. Let's see. All right. So 3 noise. This one survived, and it's within 3. So I could come here and attack you, but you have a lot of hit points and you have a body armor. So
one of the other things you could do is you could kind of just have someone stand on it. You cannot walk over people. So until you get rid of this person, you can't pick that one up. Okay. So that's like another tactic to use Sims to do to annoy your opponent. Also Bernie könnte jetzt einfach den Sim zu mir rüberschieben und mich attackieren lassen. Das hätte allerdings nicht sehr viel Sinn, weil er viele Lebenspunkte hat und Body Armor und so. Stattdessen hat er jetzt einfach in ein Feld bewegt und blockiert damit jetzt das Implantat, das ich gerne aufsammeln würde. I will activate Lucky. Lucky can walk 6. He's really fast. Okay. I'm going to go 1, 2, 3, 4, 5 to pick that one up and 6 and end up right there. Also bewegt 6 Felder und sammelt das Implantat auf. I'm actually just going to spend an action point. You have to spend 1 action point and upload it. That will give me the first point. Ja, also er hat jetzt einen Aktionspunkt gleich benutzt, also er hat das Implantat aufgesammelt, einen Aktionspunkt gleich benutzt, um es eben in den Terminal hochzuladen. Dafür kriegt er einen Siegpunkt. Okay, so 1 is my regular point. The 3 is my Sims. Oh, shit. These things really have physics, yeah. All right. 3 is my number of Sims killed so far. All right, I have 2 more action points. I'm just going to 1, 2, 3, 4, 5. I'm actually trying to shoot Buck with my bow. Also er schießt mit seinem Bogen auf Buck. Lucky doesn't do much damage, but you'll see I'm trying to generate luck. So you can only really generate luck when you're rolling die. He only rolls 4 dice. And... oh, that's a good roll. Okay. He is going to... okay, so he only needs 1 hit to do this thing called sidestep. 1. I'm going to sidestep over here onto... I fall over. Onto this thing, and yeah, he's going to sidestep onto this thing. When you sidestep onto it, it's a movement, not a move action, but any movement into it lets you pick it up. So I'm going to pick it up as part of my movement. The other 3, they're all 3 or higher. I'm going to trade for 3 luck. Lucky needs to store up a lot of luck. Then I'm going to just shoot again. Ja, also er hat jetzt quasi seine Attackenerfolge ausgegeben. Er hat einen Erfolg ausgegeben, um einen Sidestep zu machen. Das heißt, er hat sich einfach ein Feld noch bewegt und das nächste Implantat aufgesammelt. Und die restlichen 3 hat er in Luck umgewandelt. And this roll is much worse. Much worse. So I need 3 or higher to do luck. I only need 2 or higher because for Buck. So I'll do that to sidestep back. Let's see, he'll be there. I can't do anything with these 2, and this 3 I'm going to trade for 1 luck. If I had 1 more action point, I could have uploaded and scored another point, but since I don't, he is done. And since he doesn't make any noise, he's stealthy and parkour, he can walk over these things. He is done and nothing happens. And now it's to Bolt. Okay, also dann ist jetzt Bolt dran. So Bolt has to shoot before she moves, and you still have 3 action points. I would definitely recommend... I mean, Thug is easier to hit, but he has 16 hit points. But here's the thing. If you are currently... I'm at 1 point. You're at 0. Mm-hmm. So if you stay at 0 points, this is why going second is kind of useful. You can choose not to score a point, so that you can choose to go first or second next round. So one thing you could do is you could shoot. Yeah. You might not kill Thug, but then if you choose to go first next turn, you could finish him off. All right. So I can just shoot through Lucky at Thug. Yes. So the only time it causes problems is if Thug is fighting someone else like that. You lose 2 die because you're trying to aim while they're running around fighting each other. But Lucky is friendly to Thug, so they don't do anything. And there's not enough people. Enemies block line of sight. So, for example, if there are 3 people like that, all 3 are enemies to you, then you can't see Thug. But since in a straight line, you're okay. Okay. Also, dann
wähle ich jetzt für Bold, dass ich auf Thug schieße. So I'm shooting at Thug with a sniper rifle. And yeah, I just roll 5 dice. 5 plus 1 because of your team ability. Oh, plus Marksmanship. Of course. Six Also ich darf dice. einen Würfel mehr werfen, weil ja die Peacekeeper plus einen Würfel kriegen. Alright, so My dex is 2. So I hit with each. Also ich treffe mit jedem. Oh my god. Yes. How much damage can you do with all 6 hits? 5. Ouch. You could choose to do all 5, or you could choose to do other things, but I think 5 is good. Ja. Also ich kann bis zu 5 Schaden verursachen und ich benutze jetzt alle Ergebnisse, um 5 Schaden zu verursachen. Alright. That's so. It does create 4 noise. The gun is really loud. Ja, also die Kanone ist super laut. Deswegen generiere ich 4 Geräusche. I would just keep firing if I were you. Yeah, I think I will shoot again. Yeah, Also ich feuere einfach nochmal, weil ich es kann, weil ich genug Aktionspunkte habe. Das heißt, es kostet nochmal einen Aktionspunkt. And that's 1 miss. I think I will keep my luck. And I will just do 4 damage. Okay, 4 damage. Boom. Alright. That is 4 more noise to 8 noise. And then I will keep the last action point. So that I can determine who starts in the next round. Right? So, yes, normally that is true. But I do have 1 point and you have 0. So no matter what you keep, you get to decide. Because all right. that's first, yeah. Okay. Only if we're tied in points. Also normalerweise könnte ich jetzt einen Punkt aufbewahren, damit ich in der nächsten Runde bestimmen kann, wer anfängt. Aber weil er einen Siegpunkt hat und ich keinen Siegpunkt habe, darf ich automatisch in der nächsten Runde entscheiden, wer anfängt. So I'm free to spend my last action point. Yes, I And would generate either kill A lot the... of noise. Yeah, you will have a lot of noise. I So. already have like 8. That's great. She generates a lot of noise, but you can see how powerful her gun is. Yes, definitely. So, okay, dann schieße ich einfach nochmal, so I will shoot again. And it's 5 again. All So I will just do another 4 damage. Alright, so that's 1 there. So So nochmal 4 13, Schaden. 3 left. Alright, And so 12 noise. This is good because if you shot again, you would generate a 3rd Sims. So the trick with Bolt is, it's just like a real sniper. You shoot, now your location is known. You need to now move into a position where next round you have a good position, but you're also not going to be swarmed by Sims coming out of these 2 places. Since Sims move 2, the best is to be actually 4 away. also ich bewege mich jetzt noch, weil ich kann mich ja also ohne Aktionspunkte auch bewegen. Einfach bloß, damit ich auch später in einer besseren Position bin. Und weil das sehr gut passt zu einem Scharfschützen, der einfach mal feuert und sich dann eben in eine sichere Position begibt. And the crazy thing is, even when you're there, Thug is still within 10 of you. Ja, und ich bin natürlich immer noch in Reichweite, weil ich 10 Ja. Reichweite habe. Alright. So 12 noise. That's pretty much the whole board will hear you. So, but there's only this guy left. Ja. So I will move him 1, 2 towards Bolt, but I end up next to Buck. I get to attack Buck. Ja, also der Sim attackiert Buck. It is 2 damage. Buck has body armor, so pretty much Buck always reduces the damage by 1, down to minimum 1. So that's 1 damage on Buck. Okay, also er leidet 1 Punkt Schaden. Slowly but surely. Oh ja, I have to do that 11 more times. no problem. All right, so that is all 4 characters. That means this is the end of the round. Now more Sims show up. We start with the loudest character on the board, Who might that be? Bolt. I know.
Each die represents one sim, so I will do it one at a time. You are equally as far from both spawn points, so I get to decide which one. I think I'll do one from here. So first you throw them on there, then they immediately activate with all the normal rules. Oop, shoot. So I will just move 2 to start getting closer to you. Second one, I think I will have one come from this side and move 2 closer to you, so just to give you pressure. Now your noise is cleared. Then we look at the next loudest. Ja, die 2 Würfel haben jetzt 2 Sims gespawnt, die Bernie platzieren durfte. Und dann ist mein Noise weg. Ja, the next loudest, der nächste lauter ist Thug. Yep, and now you get to grab one of those Sims. Must be the closest one, yep. Ja, muss der nächste zum dem, der das Geräusch verursacht hat, sein. Let me remove these since they all go away. Und dann Yeah, and then you have to move at least one closer. Also ich bewege ihn jetzt näher dran und bewege ihn gleich noch ein Stückchen näher dran. So. Alright, and you get to attack. Ja. 2 dice. Okay, that's 2 There hits. he's 2 hits, 2 damage. The thing is, he does have danger sense. That's my team ability. So I will absorb those 2 as everyone has 3 more hit points against Sims, only Sims. Okay. So 2 of the damage doesn't go to his real damage. It goes to the danger sense. Okay, also das ist die Spezialfähigkeit der Survivalists, ist, dass sie gegen die Sims weniger Schaden erleiden, beziehungsweise zusätzliche Lebenspunkte haben, die nur gegen die Sims gelten, also in diesem Fall 3. Okay, next loudest is Buck, 3. Just one more Sims. Closest is the one right behind him, so I'm just going to come here. Actually, I'm going to come here, so your shotgun is not as useful. All right. And then do an attack. As long as it is not 2 ones, I will do 1 damage to you. Right. Okay. Because of body armor. Krieg nochmal einen Schaden. Okay, now what happens is you get 2 Sims. I get 2 Sims. Whoever went first starts. I start first. I will choose one of your 2 characters, and I can just spawn it the same rules as if they made noise. So I could choose Bolt or I could choose Buck. I think I want to keep pressure on Bolt, so I'm going to Bolt and then move 2. And try to threaten her there. Now it's your turn. Okay, also jeder von uns darf jetzt 2 Sims noch nehmen und einen gegnerischen Charakter auswählen, als hätte der Noise gemacht. Und I will choose Lucky, because Thug will not survive any longer. 1, 2. Yep. The next one. Oh, and then my turn. And then I'm going to come out of this one again. Buck is now surrounded. I will do an attack. As long as not 2 ones, 1 more damage. Slowly. And you get the last Sims. And I will choose. Yeah. It I think doesn't matter either again, one. so we have because of my pick this one. Yeah. I will just go over here. Yep. Yeah. Okay. Okay, and that is the end of round 1. All right. All right, so we clear out any objectives. If there's any ability that's still happening, this is when it's removed. And we start round 2. Round 2, because I said I have 1 point, you have 0. That's the first determination. You get to decide if you want to go first or second. If you go first, for example, and you kill Thug, that means he comes back in the same turn. But when I activate in the same turn that I'm knocked out, I can only spend 1 action point maximum. Also ich darf jetzt entscheiden, weil ich weniger Punkte habe, dass wer zuerst anfängt. Wenn ich jetzt Thug ausschalte, dann ist er nicht für immer weg, sondern der kommt wieder, wenn er aktiviert. Allerdings, wenn er eben in derselben Runde aktiviert, in der er ausgeschaltet wurde, dann darf er nur einen Aktionspunkt benutzen. Das heißt, er ist mehr oder weniger erstmal raus.
then I will definitely choose to activate first. The only thing with going second is from the second turn on, you get the 6th AP if you're second. Of course, if you knock Thug out, I can't even spend it because I can only spend 1 on Thug and 4 on Lucky. Okay. So it's definitely worth going first. Okay, also er bekommt jetzt noch einen Aktionspunkt extra, weil er eben als Zweiter aktiviert. Das gilt ab der zweiten Runde. Okay, then I will activate Bolt. And I'm not sure, but I think I will shoot at Thug. Yes, I think it's worth it. And that's pretty much Oh my god. very dead. So, how much damage do I need? here's the funny, here's the interesting part. I have 2 luck, right? Yeah. I have 3 hit points left. So if you say you're only going to do 3 damage and store the rest for luck, I could spend 2 luck to reduce that damage and not die. So for you to force me, you have to do 5 hits to get 4 damage, but I don't have to spend the luck. So it's kind of an advantage of the defender. Okay. Also er könnte jetzt Luck ausgeben, um Schaden zu reduzieren. Das heißt, ich muss mehr Schaden verursachen, beziehungsweise mehr Erfolge ausgeben, als ich jetzt eigentlich vielleicht machen würde, weil ich vielleicht nochmal Luck generieren will oder so. Das heißt, ich muss jetzt mindestens 4 Schaden verursachen, damit er auf jeden Fall ausgeschaltet ist. So I will spend 5 successes. Yep. And get rid of him. Yeah, and of course I will use the lowest dice so that I can generate 1 additional luck with the last success. Also ich benutze den letzten Erfolg, den ich noch habe, um ein Luck zu generieren. Yeah. So he just gets this knockout marker. Ja. Also der ist jetzt einfach K.O. So he's invisible and he still occupies the space, but no one can really interact with him until he activates. So it's kind of protected. And when I come back, everyone's hit point, you can see there's like a white circle in the middle area. That's what your hit points heal to. So you never really go back to your full hit points again for the rest of the game. He just comes back with 8 hit points. Okay. Wenn er jetzt wiederkommt, dann heilt er nicht auf seine vollen Lebenspunkte, sondern er... Could you move your pointer? It's right above this. Ja, man sieht hier dieses leere Feld, das heißt, er heilt quasi auf dieses Mittelfeld hoch, aber nicht weiter. Das heißt, er ist nie mehr ganz fit, so wie es am Anfang war. Alright, you should give yourself 1 point for KO character row. Okay. Also ich habe jetzt einen Siegpunkt. Yep, 1 character. Weil ich einen Charakter ausgeschaltet habe. But I definitely need to clear out some of the Sims. I think, because they will just swarm me otherwise. Yeah. Okay, I think I will shoot at one of the closest Sims. So I will shoot at the one on the right. Also ich schieße auf den Sim auf der rechten Seite. Und ich treffe auf eine 3. That's a lot of hits. So there's no Sims card in that, but there's a reference card. There are 2 ways to kill Sims. One is 3 damage, and you have to do 3 damage all at once. 1 or 2 damage, it does not stay, it does not accumulate. They're either 3 or nothing. The other way, if you can't do damage, there are a lot of characters who can't do damage. If you stun them twice, they also are taken out. Also ich muss, wenn ich Schaden mache, dann muss ich auf jeden Fall 3 Schaden machen. Der Schaden bleibt nicht drauf, wenn ich öfters Schaden mache, sondern ich muss mindestens 3 Schaden machen, um sofort auszuschalten, den Sim. Oder ich muss ihn 2-mal stunnen, um ihn auszuschalten. Das ist auch eine Option, wenn ich eben diesen Effekt bei einer Waffe habe. So I will do 3 damage with 3 successes. Yep. And I will use 2 successes to sidestep once. Also ich mache jetzt einen Sidestep mit 2 Erfolgen. And the last one I will use for luck. Yep. Nice. Okay. And then I will shoot again. Nice. At the closest. Okay.
Also ich schieße jetzt auf den hier. Okay, that's one miss. Oh no. Oh, that's okay. One miss. It's still one miss. Yeah, That's two misses, actually. But it's okay. that's okay. One miss. I will just KO another one. Here, another one, and you could sidestep again if you want, I think. Okay, pick it up. Also ich mache nochmal einen Sidestep. And Now, 12 noise. yes, great. And now I could make a move and pick up another one of the... Ja, why not? You could only hold one at a time. Also ich kann nur einen von diesen Implantaten halten, deswegen bringt es nichts dahin zu laufen. Probably either go a lot more in or stay out. That's probably my recommendation. So I just walk another one. Okay. Okay. Also ich gehe voll rein. All right. Actually, I would recommend Ja? if you went 1, 2, 3, 4 here. Okay. The reason is if you were where you were, these two and this one, you get 3 attacks. Mm-hmm. Okay. And then you'll have 2 more sims coming out later. It'll be really bad. Okay. All right. All right, but I am going to take advantage of this. So 12, that's the whole board, or all the sims. Mm-hmm. I'm going to do the easy ones and move this one to here. Oop, standing on the dice. I will do 2 dice attack. Oop, not 3. Your dexterity is 3, I believe. Oh, that's 2 damage. Okay. Then I'm gonna move this one. See, when you're there, I won't be able to reach you. Then I'm gonna move this one here. This one, I'm just gonna move 1 and attack Buck. Also der attackiert jetzt noch Buck. 1 more damage to Buck. The tricky thing is the 3 on my side. Ja, er muss jetzt alle aktivieren, weil sie sind ja alle in Reichweite hier. Das heißt, hier können sie natürlich auch potenziell seine eigenen Leute attackieren. The good news is Thug is still on the ground, so Okay. he's just gonna not be attacked. This one has to move closer to you. So actually, I don't think 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I must move here. And then this person gets stuck here. Can't move any closer. Blocked. Thug is still KO'd. And he does not get attacked, and that is it. Most people will get I what's happening. think the thing is, if I brought Thug back, you could potentially kill him again. Yeah. That's the downside with no permanent death. So I'm going to keep him away. Lucky's going to go first. He's going to upload this token that he got earlier. That gives me 2 points now. Oh, did you record the 2 sims you killed? Oh, I didn't. I think you're at 4 now. Yeah. Okay, Lucky needs to find stuff to do. He's going to start shooting, since these are not engaged with him, since he's not up. I'm going to shoot this one with another action point. I only roll 4 dice. 2 hits. 2 hits means I'm actually going to just trade both of them in for luck. You don't have to buy anything else. Okay. That maximizes me at 7. I'm going to shoot it again. Okay. So I'm going to spend a luck to change this 2 into a 3. Okay. I have 6 luck left.
he has an ability where if he spends 3 luck, I could get +1 damage for this attack. So I'm going to spend 3 more luck. So he does 2 damage, and then it goes to 3. That's the only way he could get rid of one of these. Okay. Then I think he's just going to walk 1, 2, 3, 4, 5, 6 and back, and then spend his last one to upload again. So that is 3 points. Okay. And he's done. That's 4 action points. Yeah, that's a lot of points. Yeah, he's you should definitely. He's your next target. Oh yes. Mm-hmm. Well. All right, now he's quiet. He's back to you. Okay. Then my next activation is of course Ooh, Buck. Buck. Okay, also Buck benutzt wieder seine Shotgun. That's 2. my last 2 action points actually. Yep. And I roll 4 dice this time. Yes, there are 4 underneath. Yeah. It's a really good shot. And that's 1 miss. Do I have 1 Do luck? you have luck? No, I don't have 1. No. Okay. Okay. So, also ich entferne den hier. This one. This one. All right. So, before you go pick anything up and stuff, there's a rule called attacks of opportunity. So if you play Dungeons and Dragons or other games, it just means if you do anything that distracts you when there's an enemy adjacent to you, they get to attack you immediately first. That means picking up a token, uploading a token, doing a ranged attack when there's an enemy next to you, or if you just walk away without sidestepping or pushing them away. So those are the 4 times where they will just attack you immediately. Also wenn ich jetzt irgendwas mache um einen Gegner herum, dann gibt es eben Attacks of Opportunity, also ja, das, was man kennt aus Rollenspielen und sowas. Das heißt, ich kann eine Attacke einfangen, wenn ich hier zum Beispiel versuche, einen Objective Token aufzunehmen, wenn ich einen versuche hochzuladen, wenn der Gegner daneben steht oder wenn ich einfach mich in der Reichweite befinde und dann versuche wegzubewegen oder wenn ich eine Fernkampfattacke mache und direkt daneben stehe. So, but I will still try to pick up one of the... Yes, I still think it's worth it. Yeah. So I will go... He has 3, I think. Yeah. Yep. So I can just, yeah. I could potentially get 2 attacks of opportunity if I would walk this way, or is it okay if I stay within his range? If you stay within his range, you're fine. Okay, then I will just walk over here. Pick it up. And pick up this token, yeah. All right, 1 attack. It's going to be surprise. 1 damage. 1 damage. Slowly but surely. Oh, I the think leg, that flew. the leg. Okay. Yeah. All right. So you have 1 token on each of your players. Yeah. That's good. And that's it for Buck, I think. That's it. And he did generate 3 noise for the shotgun. Yes, he generated 3 noise, and he killed 3. Oh yeah, he killed 3. So you have a point. Yeah. So I used 2 to get to 6. No, to 5. I need to You use get 1 to get to 5, and you have 2 left. you have to count your next one. Yep. Yeah, and I have 2 victory points. 2 victory points. All right. Now there's no sims within 3 of you except for this one. Yeah. So probably 1 more damage. Let's see. Yep. Oh, okay. Almost half. Almost half. Okay. Now Thug has to come back because it's his turn. Okay. He comes back to 8 damage. Or 8 health, either way. He only can spend 1 action point, which he will use to punch this person. He does get 6 dice, though. Okay.
Boom. Klöppelt jetzt auf den Sim. That's pretty good. 5 Oh. hits. I could Cyber Blast. Too bad there's no one else next to me, so I'm not going to generate that much noise. I need 4 hits to get to 3 damage to get rid of it. And then he will get luck for this last one. And then he will walk 1, walk 2, walk 1, walk 2, walk 3. And then you get 2 attacks of opportunity because I pick one up next to you and I walked away. Okay. Also ich kriege jetzt zweimal die Attack of Opportunity, weil er 2 Aktionen gemacht hat, beziehungsweise einmal Aktion, einmal Laufen an dem hier ein. So, the first one is 1 damage. Okay, now my danger sense is gone. And the second one Real damage coming up. is 2 damage. Alright, that goes to 5. Only 6 hit points left again. Okay, he did generate 1 noise, I believe, for that 1 attack. But no one's within 1 of him. Okay. That's the round. That's another round, yes. So we now spawn more people. Oh yeah. Loudest person. Bolt. Okay, the easiest 2 would be there. And I'm going to move further over. It's still closer than before. Okay. And then I get 2 dice attack. Oh, wow. Miss. Alright, got lucky there. Second one from that noise. I'm going to come behind you and try again. Let's try these 2. Oh, that's 3. Let's try these 2 dice. Oh. Yeah, got 2 this time. So that's 2 damage. Yep, your noise is removed. Oh, I'm going to remove the objective tokens too. They dissolve. Oh, okay. But you each have 1 already. So. Yeah. Okay, that's your noise. Now Buck is the next loudest. I will come from only this side. So slowly but surely, hopefully I do 1 more damage to you. Yeah. Ooh, so... Oh, 1. if I actually roll 2 1s, you don't take damage, but thank God. So 1 more. Halfway there! Yes. And then you get to do 1 for Thug. I believe this is the closest. Yeah. Okay, then I will spawn 1 sim and we will go right over here. Okay. Because you can't reach it. Now, we each get 2 more. Okay, jetzt haben wir 2 mehr. You go first, because you went first this round. I think I will pick this one for Thug. Yep. We'll just... Not for Lucky. Oh, Lucky, sorry. Yeah. Yeah. Okay, my turn. I'm going to keep attacking Bolt. All right. Because she is dangerous. No. Oh, only 1 damage. Okay. 1 Schaden. Though halfway though, I think. Okay. And you get your 1 more Thug or Lucky. I think this time I will go for Thug. All right. I think it doesn't make that much of a difference. Oh, this time. So. Okay. Yeah. And I will. Hi, Bolt. 1 more. All right. Okay. So now it's not looking final. so good. I know. So there's one thing you could do. It's called First Aid. You can spend 1 action point to do it. What it does is it heals you to that white circle, including the white circle. That means anytime you start losing damage, you can never really heal back to full. So it's kind of a useful thing if you're really low on health. Also ich kann eine Aktion ausgeben für Erste Hilfe und dann heile ich eben wieder auf den, ja, auf diesen ersten Punkt wieder zurück. And then
I'm at 3 points, you're at 2 points. So again, you get to decide if you want to go first or second. Yes. Okay. This is a tricky one because if I go first, Thug is going to go and have some fun. Oh, yes. But if you go first, you have to spend some time not being next to all that. But you could still kill Thug again and really limit my ability to do a lot of damage. I think I will go first. All right. And I will activate Bolt. Yes. And I will use her melee attack. Yes. Can't read it. So it's only 5 dice because it's not ranged. Ja. Also ich habe jetzt noch 5 Würfel, weil es keine Range-Attacke ist. I will attack like the one in front of her. Mhm. And that's the 2 hits I need. Yep. Also ich habe 2 Treffer, das heißt ich benutze einen Sidestep. And I will move her, well... Yeah. Great. Over here, yeah. I think. Yeah, that's much better. Yeah. And that's 1 action point. And 1 noise. Yes. I think I will take the attack of opportunity against her. And I will shoot at Thug. Okay. Also ich schieße auf Thug, ich nehme die Attack of Opportunity. So you have 3 hit points left, I think. Yeah. At least All I right. can't die right now. So. Yeah, you can't die immediately. Yeah. 1. Okay. Still safe. Still safe. All right. That's 1 damage. Okay, and then I will shoot for 6 dice. And that's terrible. That's awful. Oh my god. Do you have luck? I have luck. I have quite some. Did you roll a 6th one? I think you only rolled 5. Oh, you're right. Yeah. Okay, he only needs 2. You do have luck. Yeah, I could use... how he has... Dex is only 2, and he has 6 hit points. So I could one-shot him. If I use You can all only my do luck. 5 damage. I can? You actually can only do 5 damage. I misread. Sorry, yeah, of course. But, if you want to try this, you could say you did firing line. So you wouldn't have to spend that 1 AP, and it's a +1 damage for this shot. Okay. Yeah, that sounds like a great idea. Yeah, that's a really Because I strong. totally did not forget about this ability. That's okay. Yeah, you should use that ability. So spend your 2 luck to make those everything hit. So that's 5 damage. Okay. Also ich habe jetzt die super Fähigkeit für die Fraktion benutzt, Firing Line, anstatt eine normale Attacke zu machen. Dadurch mache ich +1 Schaden. Ich benutze 2 Luck, um 2 Würfel auf Treffer zu ändern. So I do enough damage to KO Thug again. Also ich KO ihn Give jetzt wieder. yourself another point. And I get another point. All right. All right, and then Buck, because you did your firing line, he could shoot if he wants, but he does take 2 more attack. Ja, also er könnte jetzt auch nochmal schießen und würde dann aber auch Attacks of Opportunity bekommen. It might be worth it because you need 3 more to get a point. You could shoot a Sims and potentially, if you get rid of this person, Bolt can just walk away. Ah, that's great, okay. Also ich schieße jetzt auf den hier, weil dann kann Bolt, weil sie ja immer noch dran ist, sich dann auch noch wegbewegen. Ohne Attack of Opportunity. And I will get 2 attacks of opportunity. Alright, so as long as I don't roll 2 1, that's at least 1. Yeah, 1 damage, and damage. oh, I just rolled luck. And, well, there's another one that hits. 1 more damage. Okay. I will attack with... Gets +1. to 6. Yes. Oh, and but +1. -2 because Okay. you don't want to shoot your own person. Also weil ich wegen Friendly Fire quasi Yep. kriege 2 Würfel weniger.
good news is you only need 2 hits because you have +1 damage right now. Ja. Also ich generiere zwei Treffer und kriege +1 Damage durch meine Spezialfähigkeit und mache genug Schaden, um den auszuschalten. Ja. And I have one. Can I also generate luck Yes, with this you out of may. turn activation? Okay, then I Yep. will generate 1 luck. Nice. And give yourself 1 more Sims kill. Oh yes. Okay. And now you do generate noise from all that. Oh yes. Everyone Hootshot does. So she has 5 noise now. Okay. So back to her activation. Okay. She will now. I think she You will, have one to upload. Yeah, she will move up Yeah. to the terminal and upload the objective token. Okay. Costs you 1 AP. That's this one. So 1 AP Gives you for that. another point. Yes. Nice. And I probably would heal her because ja. the Sims next to Buck will probably. Also sie heilt jetzt noch für einen Aktionspunkt wieder auf ihren. What is your white number? It's 5. 5, I think? Yes. Also ich heile jetzt wieder. So I think you should have, 4 damage left? Yes. Also Okay. ich habe noch 4 So Schaden. back to 5 hit points. Okay. Okay. And the 5 noise follows you. Okay, so 5 noise. Wow, this one too. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh god. Does that mean all of them? Oh my god. Yes, right. But she's perfectly positioned. Yeah, she's she's in the middle of every single sim, and she only made 5 noise. I can already imagine the crazy tactics you can apply. Yeah. Oh my god. That's awesome. Yeah, this is why, like, having the Sims and your opponent being able to control it is pretty fun. I'm gonna try to come and maximize my attacks on you. Okay. All right, 2 dice again. 1 damage. Yeah. This guy's gonna circle around and attack Bolt. Okay. Oh, ooh, 2 damage. Oh. But that's the only ones right now, I think. Buck does get hit again. This might get dangerous. 1 damage, as always. Okay. Another one. 1 more damage. At least Buck is safe otherwise. I think this one I'm just going to have him stand there. There are so many here. They have to go towards Bolt. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh boy, this is not good for Lucky. This is actually the time where you force me. I have to go there. Yeah, it's totally intentional and tactical then, mastermind. Yes, you figured it out. Yeah. This is the one time I rolled 2 ones. Great. Just great. Okay, so this guy, oh shoot. Thug is so KO, so I'm still okay. So I'm just going to move this one next to Thug. Nothing happens. Biggest KO button. How do I get to her? I think I'll stop here. Shoot. I need to... Oh, this is one closer. I'm just going to stop there. This actually, that was a puzzle for me to not punch myself too much. Nice. All right. So, back to Thug. Or Lucky. This is getting really ugly here. I could try to finish off Bolt just for fun. I might actually do that just because it's
kind of cool. Okay, so Thug will activate. He can only spend 1. Okay. Bolt has 1 hit point, 2 hit points left. She has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1 hit point left. Haha. All right. I am going no, to. she has 9? 9. Oh. Yeah, then she Okay. has 2 left. All right. Thug's going to say hi. Uh-oh. Because you keep killing him. So he's going to spend the 1 action point he can spend. Okay, he will get get 1 attack of opportunity from the... Yes, he 1. does. Yeah. And I am back to 8 hit points. That's 2 damage. All right, 2 more damage. Oh, why did I do that? I should have just removed that and give myself. I will spend 1 AP to attack you. All right. I'm going to roll 6 dice. 1, 2, 3, 4, 5. I think that is 3 damage. Yeah, that would... Even if you spent your luck. Yeah. Yep. Yeah. And I'll get 1 luck from that. So just grab one of these big, ugly KO tokens. But the good news is your noise doesn't matter anymore. Oh, great. See? It's a good thing. All right. I am at 4 points. And he did 1 noise. And he also is done. So you get to attack with this guy. Okay, dann I will do so. Ich attackiere jetzt noch mit dem einen Sim. And he another does 2 more. 2 damage. Okay. Thug is done. I think I will go down in a blaze. Yeah. So Do it. I will use my shotgun and fire at these 3 guys in front of me. Nice. The good thing with shotgun is it's not a ranged attack, it's your ability. So you do not get attacks of opportunity from the ones behind you. That is very good. And I'm hitting on a 3. So that's all 3 of them. Boom. Gone. Bam. And I get another Get another point. And I go to 1 kill. Boom. All right, that's my 2 AP. Now's the hard part. I generated, again, a lot of noise. So how many hit points do you have left? 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, you still have 2 left. Yeah. So the smart thing is to actually walk away and take that 1 attack of opportunity. Yeah, definitely. So you don't die. Yeah. So I will just... well, I can walk to... If you walk here. straight away, no one can reach you. Yeah. Yeah. So I will walk 3. Ich laufe 3 weg. And take 1 attack of opportunity. And it is 1 damage, shockingly. Dann habe ich jetzt noch 1 Lebenspunkt. You made 6 noise? Ja. Okay, so everyone's gonna follow you and stay out of my way. It doesn't matter anymore because Lucky doesn't make noise. Okay. So, and no more spawns at the end. Okay, so at the end of the game, at the last round, there's no more... There's no more spawn, yeah. Also am Ende der letzten Runde spawnen keine Sims mehr, nur falls ihr euch wundert. I'm going to use my extraordinary tactic, which is a free... it's a sidestep up to my walk value. So it's a kind of like a second move. So his first thing is going to go 1, 2, and grab this one. And upload it with 1 action. Thug actually could do the same thing, but he's just going to get out of the way. Ja, das war jetzt eine So super Fähigkeit means von der Fraktion. we are tied. So, here's the thing. You are at 1 hit point left. I am? I think I have to try this. Okay.
1, 2, 3. Actually, 1, 2, 3. I'm going to take an attack of opportunity from this guy. Eine Attacke. That's 1, I think. Okay. Actually, he hasn't used his danger sense. And I am going to try to go for the win by shooting at you. All right. Because I only need to do 1 damage. So this is hopefully for the tiebreaker. Yep. All right. And pretty much that's it. Yeah. So. Close game, 6-5. Definitely. Ja. Also er hat jetzt einen Punkt noch bekommen, weil er ihn jetzt noch gerade zu K.O. gekriegt hat. Das heißt, es steht 6-5. Win for Bernie. Shake hands. Shake hands, yeah. Barely win. Good game, good game. Good game. That was fun. That was very much fun, yes. So it's really great fun. It's very tactical. Yeah. And it's you really have to think about each activation, which I really like. Oh, yeah. Because I think every time, Brandon and I have played this game probably a couple hundred times now and watched a couple hundred more people play it. And people keep surprising us, even with just 2 characters on each side. Sometimes we still see people do things like, oh, wow, I've never seen that. It's incredible how many options you have with each activation, with each action, and you still can decide. It's still limited what you can do with the resources, with the actions you can take, but you have enough combinations to really make crazy things. And I already read through some of the character cards, and just I absolutely love the guy who can get drunk. Oh yes, Sergei. Es gibt einen Charakter, der kann sich betrinken und wechselt dann seine Stat-Karte, je nachdem, in welchem Zustand er ist, und kriegt dann unterschiedliche Fähigkeiten. Zuerst ist er so total kann super feine Diebstahlsachen, kann Sachen klauen, und wenn er betrunken ist, wirft er mit Molotow-Cocktails. it's just great. So there's not only this mechanical depth in this game, but it's also a very atmospheric, and the characters just read and play like you have the feeling they are supposed to, which is great. I really love that. And I believe you could probably, on the back of each card, this is also online, print and play, you could kind of get the bio of each of them just to get even more flavor of who they are. Was ich gerade gesagt habe, also ich finde es großartig, dass das Spiel nicht nur mechanisch extrem tief ist, es ist sehr, sehr taktisch, man hat sehr, sehr viele Optionen, was man machen kann, aber es spielt sich auch sehr fluffig, sehr atmosphärisch, weil man eben das Gefühl hat, die Charaktere, die jeder seine eigene Hintergrundgeschichte hat und jeder seine eigenen Fähigkeiten, Backstory, die spielen sich wirklich so, wie man es erwarten würde, wie sie sich auf dem Feld spielen. Also es gibt den Typen, der sich betrinken kann, Thug haut vor allem ordentlich rein, der Mountie auf seinem Pferd kann Leute niederreiten und und es gibt einen, der Drohnen kontrolliert und so weiter. Also es passt einfach so zusammen. Yes. So, Bernie, first let me say thank you very much for taking the time for playing with me. I know it's like crazy late where you are right now. That's good. It's Friday night at least. Yeah. Or Saturday morning. So my day is just beginning. Yours is hopefully ending right now. Yeah. And I don't know. Is Brandon still there, or is he? Yeah. Let me unplug this thing. You'll probably hear yourself again for a little bit. Just want to say thank you. Okay, Brandon, can you hear me? Yep. Great. Brendan can hear you now. Yeah, hey. So thanks to you as well for taking the time and for staying awake all this time. No problem. I know it's difficult to stay awake while playing so late, and staying awake while watching. Just watching is even more difficult, I think. But I got a bunch of stuff done. Don't worry about it. All right. But it's a great game, and I wish you thank you all success. If it should not be successful this time around, I'm pretty sure it will be the next time. So we will definitely. If it's not successful, we will definitely get even more things ready, and just spend the next few months kind of keep building
the demoing to people, building the community, and go for it again. Thank you so much. I would really love to have this game at home with the awesome miniatures. I love the style of the miniatures, and I love the setting of the miniatures, because it's also one of these more unique kinds of settings which you don't see very often. You have thousands of regular science fiction and fantasy and zombie settings, but this one with this semi-realistic and really a little bit down to earth, but also not with the animal faction. Yeah. It's just great. It's just very, very unique, and I would love to play the game with friends. And also für euch jetzt, die jetzt alle nicht folgen konnten, was ich gerade gesagt habe, ich wollte nochmal sagen, also ich finde das Spiel großartig, ich finde es ist toll, es ist fluffig, es ist mechanisch, es ist taktisch, ich finde das Setting großartig, das sehr ungewöhnliche, sehr, sehr bodenständige, aber dann auch irgendwie wieder nicht bodenständige Setting. Es gibt ja zum Beispiel eine Fraktion, die nur aus Tieren besteht und so, und es ist wirklich großer Spaß, das Ganze zu spielen, und die Figuren sind ganz, ganz toll. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch die Seite und das Kickstarter-Projekt, da könnt ihr auch die Figuren anschauen, wie sie bemalt aussehen. Und wenn ihr das Spiel jetzt schon ausprobieren wollt, dieses Modul, das wir hier gespielt haben im Tabletop Simulator, das kann man direkt auch runterladen. Das ist frei verfügbar. Das könnt ihr alles ausprobieren. Die Regeln sind auf der Webseite und auf der Kickstarter-Seite frei verfügbar mit allen Infos, die man braucht. Und da könnt ihr das direkt nochmal ausprobieren und gucken, ob das Spiel was für euch ist. Und ich verlinke es euch alles in der Videobeschreibung, also guckt da auf jeden Fall rein. Ihr kriegt das alles. Es gibt auch eine Print-and-Play-Version, das heißt, da könnt ihr euch dann einfach die Figuren als Aufsteller ausdrucken, das Spielfeld ausdrucken. Dann könnt ihr es euch auch physisch spielen, wenn ihr den Tabletop-Simulator nicht habt oder es euch so lieber ist. Also das ist alles verfügbar, und die Kampagne, also die ist momentan so bei der Hälfte finanziert. Es ist nicht ganz klar, ob sie auf die 100% kommen werden, die sie brauchen. Aber wenn das nicht der Fall sein sollte, dann werden sie auf jeden Fall die Kampagne neu starten und nochmal ein bisschen neu ansetzen. Also die Jungs sind auf jeden Fall committed, das Spiel rauszubringen. Und ich finde, es hat es auf jeden Fall auch verdient. Es ist eine ganz tolle Idee, ganz tolle Leute, ganz tolles Spiel, das da wir vor uns haben. Also ich fände es toll, wenn das irgendwie auch die entsprechende Unterstützung kriegen würde, die es verdient. So, thank you so much for the time you took, and for explaining the game to me, and for making a great game. That's always a great thing. You for having us and playing it. Yeah, definitely.